Bonsoir. Alors attendez, faut que je me sinon je vais jamais avoir le chat. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Malgré le fait que je travaille en ce moment, c'est insupportable. Alors, donc ce soir, on joue à What Remains of Edith Finch. C'est un jeu qui date. Je sais pas de quand, mais attendez, on va aller voir. Alors, Edith Finch, 2017. Il date un petit peu. Et j'avais très envie de le faire. En fait, je l'ai déjà vu en tant que gameplay, mais il y a des années, vraiment. Je m'en souviens que très peu, en fait. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé le style de jeu, donc go le faire. Donc voilà. Coucou c'est Carré, comment tu vas ce soir? Je suis en train de me mettre le chat sur mon PC parce que c'est une catastrophe. Eh ben écoute, j'avais une migraine pendant toute l'après-midi, mais maintenant ça va mieux. C'est le principal, on va dire. J'ai été en caisse toute l'après-midi, c'était horrible. Genre, j'ai vraiment passé la pire journée de ma vie, je pense. Par contre, regardez mes cheveux, c'est beau, hein. Je suis désolée, j'aime trop la couleur. Vraiment, je suis très fan. Donc, à part que j'étais en caisse toute l'après-midi et que littéralement, je crevais de. Cette mèche qui fait de la merde. Bah, on va rester comme ça, hein. Sinon, en fait, c'est ça le problème. C'est très chiant de rien. Je sais pas, attendez. Parce que là, moi, mes cheveux, c'est une catastrophe, en fait. Ouais, ça pourrait être pire, hein. On va faire comme on peut. Donc, du coup, pas ouf. Aujourd'hui, vraiment, j'étais vraiment hyper pas bien. Vraiment, vraiment. Ça m'est jamais arrivé d'être aussi peu bien. Euh, Surtout au taf, d'ailleurs. Là, j'étais vraiment très, 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 très mal. Pour te dire, j'ai la phobie de vomir, littéralement. J'ai vomi. Je pense que c'était de stress ou de surménage. Parce qu'en ce moment, je fais énormément de choses. Que ce soit, genre, par exemple, bon, là, j'ai pas cours parce que je suis en vacances, mais par exemple, d'habitude, j'ai cours, je travaille et en dehors, je fais les lives. Là, je bosse et je fais des lives, et sachant que moi, être de l'après-midi, arrêtez de me mettre de l'après-midi. Quand je suis de l'après-midi, je passe les pires journées de ma vie, mais vraiment, vous vous rendez pas compte d'à quel point ça me brise physiquement et mentalement. Il faut absolument me laisser être du matin. Laissez-moi du matin à 24, s'il vous plaît, parce que là, je peux plus. Mais à part ça, ça va. Le reste, tout va bien. Donc ce soir, on se retrouve pour What Remains of Edith Finch. Je sais pas combien de temps va durer le live, on verra bien. Mais je suis fatiguée, donc ce serait bien que je dorme quand même pas trop tard. Genre minuit, grand max, faudrait que je dorme. Bah, 1 heure. 1 heure, grand max, faudrait que je dorme. Mais sinon j'ai un peu hâte de commencer le jeu.
Voilà. Je me souviens que c'était c'est l'histoire d'une famille, c'est approximatif, hein, ce que je veux dire et en gros, ils sont tous morts et on va vivre leur mort chacun leur tour. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens du jeu. J'ai trop hâte de revoir certains trucs. Donc bah écoutez, on va tenter de ah oui, mais attendez, j'ai pas mis de ah ce serait peut-être mieux avec mon casque quand même. Putain, je sais pas où je l'ai foutu. Bon, on va tenter comme ça, on verra bien. Coucou, Maury, j'espère que tu vas bien. Enfin, je dis ça, on s'est vu il y a pas très longtemps, mais bon, je pose la question, on sait jamais. Regarde mes cheveux, ils sont beaux, hein. Je suis insupportable. C'est pas de ma faute aussi, ils sont vraiment beaux pour le coup, mes cheveux. Waouh, ça fait des beaux reflets. Je suis désolée, moi je suis trop fan, j'adore mes cheveux violets. Euh, vous ne me verrez plus jamais avec du rouge. Ça me va beaucoup trop bien, vraiment. Ah oui, donc du coup, petite update quand même, ma migraine est passée. Il était temps. Toute l'après-midi avec une migraine insupportable. Mon casque, mon casque, mon casque. Ouais, ah, et donc, sinon je vais jouer avec mon casque normal, hein. De toute façon, on m'entend sur mon téléphone, je crois, donc en fait, ça changera pas grand-chose. Avec le casque, ça n'a pas arrangé du tout. Exactement. C'était insupportable. C'était vraiment, je pense, vraiment la pire journée que j'ai passée de ma vie. Entre les gens, ils étaient aigris aujourd'hui, moi aussi, donc ça aidait pas du tout. En fait, j'ai retrouvé mais je sais pas si je mets que lui, je pense qu'il a une meilleure qualité audio. Oui, audio. Ah, je sais pas, on va tenter les deux. On n'est pas, on est plus ça. Alors, j'ai pas lancé le jeu une seule fois depuis que j'ai installé le jeu. Alors, c'est insupportable ça. Ah mais attends, bah oui. Les oreilles, les oreilles, les oreilles, les oreilles, les oreilles. Mmh. Bah ça a l'air de bien marcher en tout cas au niveau du son. Putain mais attends. Non mais attendez. Ah oui mais attends, il y a l'intro qui se lance. Non mais attendez. Le jeu il veut pas se barrer. Attendez. Voilà. On va me laisser en groupe 1. Et puis merde. On va nous mettre comme ça. Alors attendez. Non, attends. J'ai pas touché au truc encore. J'espère qu'on peut jouer avec la manette. En fait, j'ai branché ma manette, mais je suis même pas sûre qu'on puisse. Enfin, j'ai allumé ma manette, mais je suis même pas sûre qu'on puisse jouer avec la manette. Attends. Ah putain, attends. Ah voilà. Ah si. Donc tout ceci ne voudra juste sans doute pas.
Je vais tout simplement commencer par le début avec la maison. J'ai vécu jusqu'ici. Donc là, voilà. Bonjour, une madame, elle a des barres. La ligne est clôture, mais visiblement, je n'étais pas la première à passer par-dessus. Mon frère Milton a disparu quand j'avais 4 ans. C'était comme si la maison l'avait avalé. Donc Milton Finch, 2003. Ok. On peut courir ou pas? Pas du tout. Titre du live changé. Ah, merci. J'avais oublié. Puis c'est vrai qu'avec, je pense à plein de trucs en même temps, du coup, j'arrive plus. Dites-vous que j'ai rêvé de clair-obscur. Non, mais pour vous dire, j'ai failli changer le live de ce soir. J'étais à ça de le changer et de mettre clair-obscur. J'ai rêvé de clair-obscur. J'avais la musique de clair-obscur en me réveillant ce matin dans la tête. J'étais en mode, vraiment là? Enfin, bref, c'est un autre débat, ça. C'est insupportable. J'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 11 ans et la moitié des pièces m'étaient interdites. Ah oui, putain. Oh! Alors, on a Edith. Donc, Edith, ça doit être nous. Bah oui, What Remains of Edith Finch. Excusez-nous, excusez-nous. Allez. Donc, Milton, on vient de le voir, enfin, on vient d'en parler. Lewis, Dame, Gus, Grégory. Alors, pour Grégory, je connais déjà parce que je me souviens. Voilà. Sanjay, Greg. Non, Kai. Aucun rapport. Walter, Sam, Calvin, Barbara, Molly, Eddie, Sven, Odin, Ingeborg. Ok. Audiographisme. Ah, attendez. Graphisme. Oh non, en fait, je vais faire. On va pas du tout faire si on s'y connaît un minimum parce que c'est un peu vite. Ah, ok, c'est avec ça. Attends, comment on fait? Dans la boîte aux lettres, il y avait des factures d'avant de 7 ans où il y a écrit urgent, ouvrez immédiatement. Ok. Oula. Je n'étais pas revenue depuis l'enterrement de mon frère Lewis. Putain, j'ai eu peur. Ok. Il y a la tour de réponse là-bas. Dans son testament, ma mère m'avait légué une clé, sans me dire ce qu'elle ouvrait. Peut-être qu'elle pensait que je savais, ou ce que ces mystères suffirait à me faire revenir. Alors, je crois qu'il faut passer par là, mais nous, on va passer par là. Personne n'était venu par ici depuis longtemps, mais il y a des traces de sabots. Je vais être conteuse ce soir. Attends, mais elle est où la maison? Ah, mais on va vers la maison là. Oh, à la store? Ah non, pardon, c'est pas le bon univers. Attends, mais l'autre endroit, il allait par où? Ah, c'est la même chose? Ah, attendez. Attends, je me gratte. En vérité, même après avoir visité la maison, je n'avais jamais pensé y revenir. Mais je savais que je me posais des questions sur ma famille locale.
Seule la maison pouvait répondre. Et si c'est notre maison. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, comme dans mes rêves. Moi, je vais par là, juste pour voir s'il y a un truc qu'elle va dire, tu sais, je sais pas. La forêt qui entoure la maison avait toujours été d'un silence qui me mettait mal à l'aise. Comme si elle s'apprêtait à dire quelque chose sans jamais le faire. Je crois qu'il n'y a pas de VF, mais même s'il y avait une VF, je pense que je l'aurais laissé comme ça. Quelque chose à redire ou... Non, ça m'a pas l'air de vouloir dire un autre truc. Et ben on y retourne. Écoutez, j'ai eu un succès comme quoi j'avais emprunté toutes les routes, je crois. Bon, en fait, on peut aller un peu partout. Est-ce que je peux aller là? Non. Ben, c'est parti. On va aller à la maison. Il y avait des golden wish. Une wish. La parole. C'est pas. Mais attends, mais ça, c'est un truc pour. C'est une attraction, ça. On peut aller du côté. Ah, ok. Ça a l'air hyper reposant comme jeu, au final. Bon, on va tenter ici. Bon, enfant, la maison me mettait mal à l'aise d'une façon que je ne parvenais pas à décrire. Aujourd'hui, à 17 ans, je pouvais enfin mettre des mots dessus. La maison me faisait peur. Ok. J'espérais que la clé ouvrirait la porte de devant, mais ce ne fut pas le cas. Ça serait qu'il y a tout pour le faire. À la voir, on aurait dit que la maison m'attendait. Et c'est vrai qu'on doit tout faire à la main. La vieille image. Je rappelle que le jeu date de 2017. Hein.
Mhm. Ok. Se faufiler par la trappe du chien était beaucoup plus facile quand j'avais 11 ans. Tu m'étonnes. On dirait que on avait coupé le courant le soir de notre départ. Ah, mais attendez, je vous enlevais une. Attends. D'ailleurs, la honte, je vous enlève le son. Il y a une musique en fait depuis tout à l'heure. Puis il y a une voix aussi. Vous voulez pas. On va dire que c'est la fatigue. Hein. J'ai envie de dire qu'il obscur. Je vais péter un plomb. For the Je first pense pas time ça, in je vous years, pour la première fois depuis des années. I felt like I was home. Je me sentais comme à la maison. À 2010, ils sont barrés. But instead of a family, there were just Mais memories of à la one. place d'une famille, seule restée souvenir. Seule en restée des souvenirs. Edith et Darwin. Ah, donc moi, je suis la meuf là, avec le cadeau. Et donc Lewis, c'est mon frère. Donc le mec qui est juste là, là. Ok. Il y a plein de trucs. Hein. Ah, on peut interagir Like how avec only un one restaurant would deliver to our house, Comme so le we fait had que le seul Chinese a restaurant lot. qui faisait livrer chez nous. Alors, on mangeait, je sais pas quoi, parce que j'ai pas eu le temps. Or how after Lewis started working at the cannery, we all got Comme sick quand of eating Lewis a salmon. commencé à Except our travailler à cat, la Molly. et que le son a fini par nous éclairer. J'ai pas le temps de lire en fait, on parle trop vite. Ah oui, putain. Tout ça là, c'est du saumon. On devait pas aller par là. The table was still a wreck from the night we La left. table est restée en désordre comme le soir de notre départ. C'est fou, le jeu est... En fait, il est beau hein, pour un jeu de 2017, je trouve. Non? Eddie. Ah, donc Eddie, c'est un genre en fauteuil roulant. It was like a bomb had gone off, killing C'est everyone comme but si sparing the une bombe avait furniture. explosé en tuant tout le monde, mais en My laissant mom tous was les the only meubles. one of us who could imagine Ma Great mère Grandma était la Edie living in a seule à nursing home. imaginer que la grand-mère Eddie aurait pu vivre dans une maison de retraite. Ok. Donc Eddie, c'était une grand-mère. Nothing in the house looked abnormal. Rien n'avait There l'air was just anormal dans la too maison. much Il of y avait it, juste trop like de a choses. smile with too many teeth. Comme un sourire avec trop de dents. Ah, je croyais qu'on pouvait vous dire. Voilà. Even the fireplace had a story. Et la chemisette, Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. de la maison d'origine après son naufrage. Stylé. C'est fou ça. On fait de l'urbex chez nous. Quand même.
Mom always told me to stay out of the Maman basement, me disait so I wasn't de too ne surprised when the key didn't fit. que la clé ne marche pas. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, Et grand-père along with the rest of the a house. fabriqué une boîte de musique pour Barbara, en plus du reste de la maison. Novembre 2010. Among Us. Attends, quoi? Grave. Je peux toujours pas ouvrir. A lot of things got left behind in the whirlwind of Beaucoup that de last choses ont night. disparu après le tourbillon de cette dernière soirée. Ah putain, oui, c'est vrai. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. C'est dégueulasse. Ok. Ah, je peux pas prendre mon courrier, il y a mon courrier qui est pour moi là. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Maman Then a scellé Edie toutes les chambres. retaliated and drilled peepholes. Et Arrondie s'est vengé en creusant des petits trous. En fait, ça revient un peu au même. Whenever people ask me about my Dès que family, quelqu'un me parlait de ma the famille, first thing they always want to celle know qui about me is demandait Barbara. des nouvelles était Barbara. Ok. Et du coup, c'était une enfant star. C'est qui Barbara? Edie's father Odin built the original Le house. père d'Eddie Odin qui a construit la maison d'origine. Ok. Stylax. Ça, c'est Barbara. Barbara was a child star for 2 Barbara years, qui n'en pense until pas America depuis 2 grew ans, out of it. parce que l'Amérique s'en lasse. Attends, 44-60, elle avait 16 ans. Elle est morte à 16 ans. 16 ans. 24 B. C'est comme si j'étais morte il y a genre 3 ans. Mom must have locked the third floor stairs on the Elle a night dû we céder du left. 3e étage une fois de notre départ. Ok. Ils sont inquiets. Le bouton que ça fait. My Grandpa Il avait Sam 11 ans. spent 7 years Mon sharing a grand-père room with Sam his dead brother, a partagé sa Calvin. chambre avec son frère Sam pendant... Non, Calvin, enfin, je sais pas, voilà. 50, 61. Mon père, il avait 11 ans. Il est mort à 11 ans. 76, 77. Ah, c'est que le petit gamin. As a kid, I just assumed every house had peepholes Enfant, and je sealed savais que rooms toutes you les weren't maisons allowed avaient inside des of. trous dans les murs et que toutes les chambres étaient interdites. C'est bon. Sven, il dit... The last time I was in La Edith dernière fois que Senior's j'ai vu room, la chambre de I was Betty, 10 and she was painting my portrait. j'avais 10 ans et elle m'a chanté. J'ai entendu 1564. Ça veut dire elle avait 49. Le nom 80, je sais pas combien. Coucou Naomi, comment tu vas? Ah oui, j'ai vu hier, merci pour l'abonnement Prime aussi.
Bah, peut-être pas avec Prime, en fait, je sais plus. Mais merci pour l'abonnement tout court, déjà de base. Molly, 37-47, 10 ans. Très bien, et toi? Bah, moi, Molly écoute, always ça seemed va. like a girl I could Je imagine voulais being vous friends dire with, if she hadn't died in je pensais 1947. que je pouvais donner un nom si elle n'était pas morte en 47. Super joyeux comme jeu, hein, vraiment. Sortez le mouchoir, très triste. I spent a lot of time playing in Great J'ai Uncle passé beaucoup Walter's de temps room. à jouer dans la chambre du I grand-oncle think my Walter. mom sometimes regretted Je not pense que sealing it maman up. a parfois regretté de ne pas l'avoir scellé. Mais c'est clair. Attendez, regardez-moi cette chambre. Je veux la même. Hein. Lewis told me there were secret passages, Louis but I m'a never dit believed him. qu'il y avait des passages secrets, mais je ne l'ai jamais fait. Turns out, my mom was En really fait, good at maman keeping était possédée secrets. pour garder des secrets. Now it was time to find out what my mom had been Il afraid était of. maintenant temps de récupérer de quoi maman avait peur. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Qu'ils arrêtent, ils parlent trop vite. I got the sense Edie had spent a lot of time here J'ai senti qu'Eddie, before my mom sealed the doors. avant que ma mère ne scelle. Ok. Là, je me vois. Donc, Molly, elle avait 10 ans quand elle est morte. Elle ressemble à ça. Ou du moins, elle ressemblait à ça. Décembre 1950. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. J'ai eu l'impression de passer derrière un tableau. On dirait dans Barbie les réponses. Elle a fait un tableau et en fait elle passe à travers et elle va dans le village parce que normalement elle a pas de tête. Ok. On peut interagir avec ça. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ça me dégoûte. Mom, can I come out now? Maman, je peux sortir maman? Sweetheart, it's Chérie, late. vite, Go to va se sleep. coucher. Bah non, laisse-moi manger. Non. On va dire ça peut parler avec ça. I kept eating and eating. Je n'arrête pas de manger. Mais ça se mange pas, hein. C'est dentifrice.
C'est dégueulasse. Non. I ate a lot of J'ai things mangé that beaucoup night. de choses cette nuit. Mais c'est toxique ça, non? Then I heard chirping outside my window. C'est alors que j'ai entendu gazouiller à la fenêtre. J'ai pensé, I thought about eating Christopher, manger but I plus held souvent, back. mais je me suis retenue. Ok. Mais t'avais pas un vrai truc à manger? Je sais pas, des gâteaux que tu caches dans ta chambre? It was a barn swallow going back to her Petite nest. hirondelle qui est retournée dans son nid. I reached out for her, J'essaie de l'attraper. and suddenly, Soudain, I was a cat. c'était bien un chat. Quoi? Elle n'a pas reproduire chez vous. Oui, c'est clair. Ne mangez pas des trucs qu'il y a sur les ponts. Bah, ne mangez pas de dentifrice non plus d'ailleurs. Ni de nourriture pour hamster. Et ne vous transformez pas en chat. Et ne sautez pas par la fenêtre. Ça, c'est bien sûr. I tried to be quiet, but the bird was Je ne devais really pas faire de scared. bruit, mais l'hirondelle avait très peur. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Mom and Dad didn't even look at me. Maman et papa, ils regardaient même pas. I jumped and I almost got her. J'ai sauté, j'ai failli l'attraper. Mais attends, non mais elle est droguée quoi. Mais elle saute, comment ça? I could tell she was getting really tired. Je sentais qu'elle s'épuisait. Now I was up in the big tree. Je me suis retenue. I promised Dad I wouldn't climb it J'ai anymore. promis à papa que je ne grimperais pas. All I cared about was eating that Et mama je bird. sais qu'on va aider maman. Mais chou. Je vais sauter bien. Oui. Attends. Ah non, ok. I gobbled her up, Je l'ai avalé. and suddenly I was an Finalement, owl. j'étais devenue chouette. First, all I heard was the wind. Au début, Then I j'ai heard entendu que le little vent teeth nibbling j'ai in entendu the que grass. tout dans l'air. Vous voyez ce que ça fait de manger des trucs dans le hou? C'est pas ça chez moi. Rabbits. Je sais pas où c'est, mais... Des lapins. Non, j'ai mal au cœur. I imagined his face looking up and seeing mine through my C'est talons. facile. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Ça marche. Then I flew off to find something bigger. Je ne saurais pas du tout ça, moi. Ou alors j'ai peut-être regardé que le début du jeu. Hein. Je sais pas, mais c'est quand même... A mama rabbit. Encore une grosse lapine. She was almost too big to carry. Elle est I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. C'est quand j'étais devenue un rat.
Ne mangez jamais du loup. I rolled off the cliff Oh and putain, j'ai into peur. the ocean. Dieu, j'avais vu ça. Now, I was hungrier than ever. J'avais plus faim que jamais. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper and it tasted Je lui ai really arraché la good. joie. C'était délicieux. Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. J'ai pas l'impression que tout a changé. Ça me Now I dégoûte. was a monster and I smelled people J'étais everywhere. venue et j'ai senti du nez partout. I was big, but I moved real C'est vrai, quiet. je me déplace entièrement. J'adore ce jeu. I wanted to stop, but also Je I voulais didn't. arrêter et je n'ai pas arrêté. After the last passenger, I Quand was le still dernier hungry. passager, j'avais encore And to faim. cross the water, I smelled something Il a new. finalement de Something I had to have, famille so I swam towards it. J'ai nagé dans cette direction. I slithered onto the sand, and the good smell went into an J'ai old pipe. glissé sur le sable et la bonne odeur provenait d'un pays. Je crois que je me souviens de comment elle est morte. Oh non. I got closer and closer. Je me suis approchée. Mes estomacs All my stomach started se growling, mettent à gargouiller. and suddenly I was me again. Je suis revenue. I held my breath for a long time, but I J'ai couldn't ma hear anything. respiration me tombe, je n'ai rien I think entendu. it's waiting for me to fall asleep. Mais But je it's crois not going to wait much que je longer. m'endorme. It needs to Je be, ne crois and we pas both que know j'ai besoin de I will be delicious. Nous avons trouvé que je serais délicieuse. Ma conclusion, ne mangez pas du loup. Ok, I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. je ne suis pas sûre d'avoir fait tout ça, mais je suis critique. C'est manger. Et bah top. Et donc d'où le truc là avec un hibou. Même là en soi, un hibou. Putain, on a le requin. Attends, on a été quoi? On a été un requin, on a été un hibou. Avant ça, on était un chat. Et avant I ça, on can't était... describe it, but
I Je felt like n'arrivais pas some à le part of faire, Molly mais was j'avais still l'impression qu'il y here. avait des parties de mon lit qui n'étaient pas ici. Je pense pas qu'elle ait pu se manger entière, hein, si je peux me permettre. On a le monstre qui est sur le lit. Non, je peux toujours pas. Bah, putain. Putain, c'est. Ah, il y a le chat. Bah voilà. Molly? This will be obvious later, Ça but paraît my mom never told me any of these stories. Maman ne m'a jamais raconté toutes ces Edie would histoires. have, but Mom didn't like Elle bringing a up the dit, past. est-il le fait, mais maman n'aimait Though, pas évoquer when we cette chose. adopted a stray kitten, Maintenant qu'on a she was the one who named it Molly. mais quand c'est elle qui l'a appelé. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Dans la chambre de l'arrière-grand-mère Edith. We got along, and it was a good place to hide from my S'entendait bien, mom. et c'était un bon endroit pour se cacher de ma mère. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. La maison de Finch, ça avait rendu ma mère folle de rage. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Depuis très longtemps. Edith Jr. a fait la chance. Edith interview. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Her room was like a museum. Sa chambre ressemblait à un musée. Oh! For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Ah merde. Oh. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Malédiction familiale s'appelle Ingeborg et son enfant Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways.
Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ah putain. Je crois savoir où on est. The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. La première femme de mon père, c'est là. It was a pretty big trace. C'est une phrase de taille. Elle est horrible cette femme. C'est super moche, on est d'accord. À mes yeux, c'est la pire pièce. Parce que moi, je me souviens que de ce moment-là parce que je pense que c'est un truc très marquant. Le secret de la salle de bain. De cette salle de bain. There's a secret in this bathroom. Il y a un secret dans cette salle de bain. It's in the last place you would look. Il se trouve au dernier endroit où il était It pensé. isn't in the cupboard. Il n'est pas dans le placard. It's hidden in this book. Il n'est pas caché dans ce livre. Ah, c'est pas maintenant. Non, c'est pas maintenant, mais... Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Il ne l'a jamais jeté. Ah oui. Ah, j'aime beaucoup. On est obligé de faire tout à la main en fait. C'est intéressant ça. Je sais pas si... Et pourtant on parle de mort, mais I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. Je n'en parlais jamais. Ah putain, il est mort. Bah, en fait, c'est pas qu'il a arrêté de grandir, c'est qu'il est mort. C'est super triste. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Il avait 11 ans quand il est mort. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore he'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Calvin!
Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Moi aussi. J'ai toujours essayé de faire un truc mauvais avec la base. Et donc ça, ne reproduisez pas ça chez vous non plus. Alors, tout ce qui peut vous mettre en danger, bah, ne le faites pas, ça sert à rien. Regardez, il est mort à 11 ans. En plus, c'est super triste. En fait. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. L'accès à la moitié de la chambre de Calvin. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Surtout que là, on me rappelle quand même que c'est son frère, hein. Son frère jumeau, je crois. C'est génial. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Ah, c'est juste pour faire un autopsie, bon, ouais, Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Barbara comme une enfant star. Vous aimez bien pour l'instant le jeu? Moi, oui. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Ça a dû être difficile pour elle par la suite. Il est mort le gâteau un peu. Même ouais. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one.
Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Ah non, j'aime pas du tout ce moment. Et déjà, tu vois ça, tu vas pas, enfin, évidemment, ça aurait été le débile. And Après, la imagine the worst. le pire. Le débile, hein. C'est ce que je c'est un peu plus que t'imagines. Ah, ça, c'est génial. Attends. Est-ce que vous pensez que j'ai un succès si je fais tout tomber? J'aime pas les situations comme ça. Vous me prenez pour The qui? gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Sa famille. Cette grosse tête à lui là. Il prend la circulaire, va péter les lumières, je sais pas. Mais... Ah, The bridge rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out.
But she Elle kept jeta a little dehors et something elle to garda remember him quelque by. chose pour se Barb, souvenir de lui. have you seen my other crutch? Je n'aurais pas vu ma And she fille was still holding it when Elle she était fell toujours asleep quand elle watching the s'endormit late devant le picture plus grand show. du soir. Hours later, Barbara! Comme par hasard, lui. Walter, what's going on up Walter, there? qu'est-ce qui se passe? Okay, I'm coming up. But if this Okay, is a trick, you're Et dead, si c'est Walter. une farce, c'est mort maintenant. Ah. Mais j'ai pas envie. Je peux monter là ou pas? Non. Mais j'ai pas envie. Je suis stressée de la vie. Ah, j'ai plus. Je suis en train de frapper cette gaffe parce que je peux dire que vous allez regretter. Attention, je frappe très fort. Reste au cul. Ah oui, oui. Oh, j'ai peur. Walter, tu es là? vanished. Ouh là là, il a disparu. Mais la radio de sa chambre est disparue. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and Dans le crochet. was speechless. He Elle was reste quite smashing. Comme que tu as vu. And who he was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The danger's grown. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Et donc là, on est très con parce qu'en fait, il ne fera plus. C'est sûr et certain, c'est cliché comme truc. Oh là là. Qu'est-ce que j'avais dans le crochet avec She listened for his breathing, but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh putain. Oh dear. Frappe-les, frappe-les. Oh non. The monsters had come to surprise her. Barbara, Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to freeze. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked
left inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Et bah, ok. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Ok. Super. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Je suppose que maman doit l'aimer. Du coup, c'est comment l'ouvrir. Ah, mais là, il y a toujours une truc cassée, en fait. Bon, j'ai perdu... Ah. Par contre, les bouches, elles ont tout ça dans le... Non, tout ce que je sais pas. Mom said the basement was off limits, Maman disait que unless le I wanted système another était par tetanus les shot. mains que j'ai envie d'un autocollant contre le tétanus. Écoute, c'est circulaire, j'ai dit. Le pire, c'est qu'elle est super bien faite. Elle brille tout comme dans la nuit. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. C'est joli. 2005. Ah, mars 2005. Je suis née un an. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane.
Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Attendez. Commande. Chien. On peut pas enlever les violons, c'est chiant. J'ai beaucoup fait ça. Even a monster on the other side of the door starts to feel lonely. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe you got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Ah! Non plus, pas encore. Putain, mais le nombre de livres qu'ils ont, c'est un truc de malade par contre. I know it's out there, somewhere. Je sais que c'est là, quelque part. Whatever killed Barbara. C'est qui a tué Barbara? And Molly. And Calvin. C'est pourri ici. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one meal. I can already imagine the sun on my face. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. En fait, on a déjà vu la moitié du jeu, quoi. Attends, il est pas là. 23h30, c'est un peu... En tout cas, c'est... Ah, bah oui.
I'm sure my mom was trying to protect me. Je suis sûre que ma mère essayait de me protéger. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. L'ancienne maison, c'est vraiment là-bas. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Physiquement, je parle. Il a quand même 7 ans. Non, donc, je sais pas, il est vieux. Trop vieux. Trop vieux. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Ah, il n'y a pas écrit combien de pourcents. Ok.
Attends, il doit peut-être de pas accepter par ici. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Charlie. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Donc en rapport avec cela, Calvin, il a voulu ici. Edith Finch. Edith Finch. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. J'arrive pas à bien voir. Comment on zoome et tout là. Edie said she dreamed about the old house every night. Edie a dit qu'elle Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Il avait appelé moi-même. Vous vous rendez compte?
She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along, for me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are.
right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Definitely should not have drunk all that coffee. Nothing quite like being outside. Hey! That's a keeper. Hold still while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Dad! Good eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of it. Dad, Je suis pas du tout pour la chasse. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive... Great shot, Dawn! Ça me dégoûte. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Bah, bien fait pour ce gun. Ça, pour le coup... Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Que maman me raconte. C'est pas moi, hein. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Après la mort de Sam, ma mère m'a dit qu'ils étaient proches. Les deux avaient perdu Gordon. Ah.
Je vais détester ce moment. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. J'ai pas le temps de dire. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, "We don't need a stepmom," were the words that I now pronounce you husband and wife to make his bride. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Que c'est nouveau que c'est un beau majeur entendu. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had completely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Ok. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't, until we found you. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus.
Bon, et ben on va aller voir comment est mort Grégory. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Bartend over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Hello? Ne laissez jamais, Sam, jamais, I told you I jamais don't want to talk vos right now. enfants tout seuls. I wonder what he saw. Encore moins un bébé. What his world was like. D'accord, ça va, He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination.
My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. C'est un jeu où l'œuf, elle est enceinte. Enfin, ça n'a aucune importance en fait, c'est enceinte. Et en fait, elle revient dans la famille de son enfance, là où tout le monde en fait est mort dans cette famille. Donc elle vit la mort de tout le monde parce qu'elle est au courant de tout mort. Enfin, en gros, elle sait qu'ils sont tous morts, mais elle sait pas comment, et du coup, là, elle vit chaque mort de chaque personnage. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Des maisons à Calcutta. Je vois, non, pas du tout. Non, juste l'idée, enfin, ça peut être dérangeant, mais honnêtement, c'est pas un jeu d'horreur. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Oui, je sais. Louis was born a year later. Louis est né un an plus tard. Mais prochaine taille, je reviens en Europe. Mais pour l'instant, c'est mon téléphone, donc c'est un peu compliqué. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. À la mort de mon père, je crois que maman ne savait pas où aller. I'm sure Edie was happy to have her back. And to see kids in the house again. Et de recevoir ses petits-enfants, des enfants à la maison. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good, almost normal. But it didn't last. Voilà, si vous avez The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. C'est pas une forme de qualité que les autres. Après, ça, c'est la porte d'embarquer. Elle rentre dedans, et puis après, il n'y a plus de... I think Edie was happy to finally have another painter in the family.
faut avoir un frein, un autre frein pour cette... Là, je me trouve beaucoup de... Ah oui, c'est joli. Pour un jeu qui date, mais je trouve ça quand même pas mal. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Non, prends-le. Ah. C'est une catastrophe. Je suis... Oh, petit comme ça. Merci, I was 4 when Milton disappeared. J'avais 4 photos. Regarde bien dans ce jeu, en plus, tu comprends tout et tout, vraiment, top, hein. Et comme ça, au moins, on a les deux côtés. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. C'est les anniversaires de premier damage. Ça se dit pas. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Ah putain, bien sûr, bah attends. Merci. Bah oui. Je pense qu'on peut même pas applaudir. Ça doit faire du bruit. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room, until Mom got him a job at the cannery. Everyone always told me to stay out of Louis's room, except Louis. Ok. Mais en tout cas, il a une super belle chambre, ça va être sympa. Ça va être un peu ma question. Alors. Est-ce que je pense, est-ce que je suis bidouilleuse? Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on.
Une partie de lui vivant encore. Ah bah, généralement, ça reste longtemps le beurre. Ça va, vous? Bah écoute, pourquoi pas, chacun son délire. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Oui, bah on va avancer un petit peu. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats and toads. And things that had not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever.
Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor, and he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for sinister serpents. He followed the sound of her electric sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him.
C'est mon casier, ça, je le connais. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Bah attends, mais qui là? Il y a un mec. C'est pas Lewis, ça va? He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Bonne ambiance. Il en manque deux. Sympa. Faut dire. C'est bon. Bon bah, un petit peu de chicha mondial. Allez. Ça aurait été drôle qu'on puisse s'interagir avec lui. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Waouh, ou alors ils expérimentent, tu gagnes. Ils connaissent tous des professeurs qui font ça. Pas moi, moi je suis trop une joueuse. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder.
I wish we'd stayed. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. C'est marrant parce qu'en fait, ça me rend hyper nostalgique d'une famille qui n'est même pas la mienne. What happened that night had been coming for a long time. Ce qui s'est passé ce soir-là, c'est préparé depuis. Maybe you should have come sooner. Ça aurait peut-être dû arriver. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Wine. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Oh, Gigi. Oh, Gigi. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight.
We'll have the nursing home send a van for you in the morning. L'histoire des Finch, par Edith Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes
can appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Alors dans le livre, par contre, parce que je sais pas trop pour la musique, je laisse défiler juste l'image, mais au fond de tout terminer toutes les histoires. Bah, c'était un bon jeu, j'ai trouvé. Je pensais pas que j'allais le finir en une fois. Je croyais qu'il était vraiment long en fait comme jeu. Au final, non, ça va. Quel dommage. Ça va faire plus de place pour Clair Obscur la semaine prochaine. Putain, chiant quoi. Trop dégueu. Vous en avez pensé quoi, vous? J'aimerais avoir vos avis. Moi, j'ai bien aimé. Après, bon, j'avais déjà fait, enfin, j'avais déjà regardé un gameplay il y a 7 ans au moins. Donc, bon. Par contre, j'aimais bien l'air d'Edith Finch et le succès. Ah, il m'en manque? Ah ouais, j'avais oublié ça. Bah, je le ferai pas. Peut-être toute seule de mon côté, mais donc, quand on regarde la mort de Grégory, il faut faire tomber toutes les lettres de son prénom dans la baignoire. Pour refaire l'histoire de Calvin, il faut empocher toutes les billes à la table des billets. Je sais pas comment on fait. Laisser le marin ivre terminer sa chanson. Ah! Ça peut être intéressant. Là, je le ferai de mon côté, je pense. Perso, j'ai bien aimé. 2h30. Non, ça va. C'est pas... En vrai, je pense que je vais tenter aussi pour le micro qu'on a.
parce que j'ai pas d'argument, parce que c'est comme ça. Et parce que j'en ai marre aussi. Si on me fait pas mal la remarque, ça veut dire que c'est vrai. Là, ça fait pas mal de fois en live déjà qu'on me dit que mon micro c'est de la merde. Je vais investir, je crois. Il va peut-être y avoir un changement de programme. C'est décidé. L'option histoire est maintenant disponible. Sélectionnez Edith pour jouer dès le début. Ah, ok. Donc bon, je sais plus ce que je vais dire. Déjà, je vais me remettre en normal. Voilà. Juste m'expliquer. Ah, je peux rejouer en fait sans. Ok. Attends, comment on fait? Je me dégage du jeu. Voilà. Donc, oui, je vais essayer de m'acheter et d'investir dans un micro. Voilà. Et puis après, on verra la caméra, mais déjà le micro, je pense que ça peut être pas mal. Donc, bon, personnellement, j'ai bien aimé le jeu. Après, je le connaissais déjà un petit peu, il y a quelques trucs dont je me souvenais encore un peu. Mais sinon, en vrai, ça va, c'était bien. Par contre, il y a des moments, c'est un peu ennuyeux, je trouve. Il y a des moments, c'est trop lent, quoi. Genre, tu fais rien, il n'y a pas de musique. C'est pas très. Voilà. Mais sinon, le reste, franchement, les musiques sont sympas, l'ambiance est sympa, les histoires sont très bien faites, je trouve. Même si, enfin, c'est des histoires fantaisiques, hein. Le but, c'est pas qu'on y croit. Donc, je trouve que c'est pas mal. Donc, non, moi, j'aime bien aimé. J'ai bien aimé. Même si je pensais qu'il était largement plus long que ça, hein. Dans mes souvenirs, il faisait genre au moins 6 ou 7 heures hein, de jeu. Parce que moi, pour moi, attendez. Je suis peut-être folle, hein. Je vais aller sur YouTube. Je vais regarder combien de temps Sora il a fait. Même mon truc, il me connaît de fou. Ah, quoique. Il y a 10 vidéos. Ah oui, bah non. Parce qu'ils ont mélangé celui de Sora et celui de 12. Ils ont mis les deux. Non, bah en vidéo YouTube, donc avec des coupures, ça fait. Attends. Ça fait 35 minutes. 35 minutes fois 2. 1h05. 1h, ouais, 1h30 à peu près. Putain, je pensais qu'il était large plus long que ça. Dans mes souvenirs, il faisait vraiment mais hyper long. Non, bah, je sais pas. Mais honnêtement, j'ai beaucoup plus. J'ai vu le temps passer quand même, hein. Je pense que c'est un jeu à faire une fois parce qu'il est intéressant, je trouve. Et encore, il y a des petits trucs. Enfin, faudrait que je regarde dans les détails, mais je pense que ça, je le ferai moi-même de mon côté parce que, bah, encore une fois, je pense pas que ce soit très intéressant de faire ça en live. Mais il y a quelques petits trucs que j'ai envie de voir, genre s'il n'y a pas des références cachées, des petits trucs comme ça. Mais sinon, non, il est quand même dépassé. Il est pas très. Il est un peu ennuyeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai pensé ça. Voilà. Du coup, oui, il y aura peut-être un changement de programme vendredi. Vendredi soir, je vais peut-être live au final. Non, c'est samedi. Samedi soir.
samedi soir, je vais peut-être live au final. Dans tous les cas, je vous retiens au courant, ce sera dans le Discord, évidemment. Et puis, moi, je vais vous laisser parce que je vais pas tarder à aller dormir quand même, parce que demain, je bosse, malheureusement. Donc, voilà. Sinon, j'aurais lancé un autre jeu. Je ne dis pas lequel, mais j'aurais lancé un autre jeu. Donc, moi, je vais vous laisser pour ce soir. Je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire bonne nuit. Je vais vous dire à jeudi. Ouais, à jeudi pour du FNAF 3. Mais je sais pas en fait, je vais peut-être changer. J'en ai un peu marre de FNAF, j'avoue. Mais donc vendredi, non, à jeudi dans tous les cas. Et peut-être à samedi, et sinon à dimanche pour du clair-obscur, clairement. Et puis des gros bisous, bon appétit, bonne nuit, bonne soirée. Voilà. Des gros bisous tout le monde, à bientôt.